හෙලෝ ගයිස්, ඉතින් අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජේසුතුමන් කුරුසේ යන ගැසීමෙන් දවස් 3කට පසුව උන්වහන්සේ පළමුව පෙනී සිටි ස්ථානයට. ජේසුස් වහන්සේ කුරුසේ යන ගැසීමෙන් පසු 3 වෙනි දවසේ ඔහුගේ අනුගාමිකයින් දෙදෙනෙක් ජෙරුසලමේ ඉඳලා එමවුස් කියන මෙම ගමට එමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දෙන්නා පහුගිය දවස්වල ජෙරුසලමේ සිදුවුණු සිදුවීම් ගැන කතා කරමින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේ ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් ළඟට ලං වී ඔවුන් සමග ඇවිද යන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ජේසුස් වහන්සේව ඔවුන්ට හඳුනා ගැනීමට නොහැකි වුණු විදිහට තමයි උන්වහන්සේ ඔවුන් සමග ඇවිද ගොස් තිබෙන්නේ. ජේසුස් වහන්සේ මවුන්ට එකතු වී මවුන් සමග ඇවිද යන අතරතුරේ ඔවුන් කුමක් ගැනද කතා කරන්න කියලා උන්වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් විමසලා තියෙනවා. ඔවුන්ගෙන් එක් අයෙක් වූ ක්ලියෝපාස් නම් තැනැත්තා ජේසුස් වහන්සේට උත්තර දෙමින් පසුගිය දින කිහිපය තුළ ජෙරුසලමට සිදු වූ දේ නොදන්නා එකම අමුත්තා ඔබද කියා ජේසුස් වහන්සේගෙන් විමසලා තියෙනවා. ඉන්පසු කුමන සිදුවීම්ද කියා ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගෙන් ඇසූ විට නාසරෙත්හි ජේසුස් වහන්සේ සම්බන්ධ සිදුවීම් සහ අපගේ උත්තම පූජකයන් සහ නායකයන් ඔහුව කුරුසේ යන ගැසූ ආකාරය ඔවුන් දෙදෙනා ජේසුස් වහන්සේට පවසා සිටියා. ඒ වගේම ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණේ ජේසුස් වහන්සේ ඊශ්‍රායෙල් කරුවන් මුදාගනී කියා යයි ඔවුන් ජේසුස් වහන්සේට පැවසුවා. නමුත් මේ අවස්ථාව වන විටත් ඔවුන් දෙදෙනා දන්නේ නැහැ මේ ඔවුන් සමග ඇවිද යන්නේ ජේසුස් වහන්සේ කියලා. ඒ වගේම ඔවුන් දෙදෙනා මේ ගමට එමින් ඉද්දි තමයි මේ සිදුවීම් සියල්ල සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනා මෙම ගම අසලට පැමිණි විට ජේසුස් වහන්සේ තවදුරටත් ඉදිරියට යන විදිහට ක්‍රියා කරලා තියෙනවා. එහෙත් ඔවුන් දෙදෙනා ජේසුස් වහන්සේගෙන් දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටියේ දැන් හවස් වීමට ආසන්න නිසා ඔවුන් සමග නවතින ලෙසයි. එබැවින් උන්වහන්සේ ඔවුන් සමග නතර වීමට ඔවුන්ගේ නිවසට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. ඉන්පසු ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන් සමග කෑම මේසේ සිටියේදී ජේසුස් වහන්සේ පාන්ගෙන ආශිර්වාද කර කැබලි වලට කඩා ඔවුන්ට පිරිනම මොහොතේදී තමයි ඔවුන්ගේ ඇස් විවර වී ඔවුන් ඉදිරියේ සිටින ජේසුස් වහන්සේ කියලා ඔවුන් වටහාගෙන තියෙන්නේ. ඒ මොහොතේම උන්වහන්සේ එතනින් අතුරුදහන් වී ඇති බව පැවසෙනවා. Emmaus Nicopolis. Emmaus is related to the Gospel of Luke, chapter 24. So the day of the resurrection, two of the disciples who heard the woman saying that Jesus was risen from death, just they heard, but they listened to them, but they didn't believe. They were completely desperate, and they came back home. And on the way, Jesus appeared to them, and they didn't recognize him because he was risen from death and certainly somehow different. And he explained to them why the Messiah had to suffer, to die, and to rise from the death according to the scriptures. And when they arrived here, he was doing like if he continued his way. And they invited him for dinner, lunch or dinner, we don't know, but for meal. and when Jesus took the bread, he didn't do just the regular blessing of the bread we do every day and the Jews do every day at each meal, but he did what is called in the New Testament the fraction of the bread, which means the Eucharist. It's a consecrated term for Eucharist because the term Eucharist was not existing yet. And at that moment they knew him. It's written in Greek. They knew him, and to know somebody in the Bible means to know somebody very deeply, very personally. And he disappeared to their eyes, and full of joy they returned to Jerusalem to announce the others that Jesus is risen. So this is what you have to discover here, to experiment. And this place was
kept by the Christians till the Middle Ages and till the time of the Crusaders. So first, of course, they were meeting in the house of Cleophas, who became the first bishop of Emmaus, and then they built it when it was when the Byzantine Empire started, when it was possible to worship God, all God, and Jesus. So they built it. The first church, you can find something in the corner here inside the basilica, showing an apse of an older church. And then the Byzantine built it a bigger basilica, a huge one, starting from this corner to there and up to the apse there. You can see. It was destroyed either by the Persians or by the Arabs who came to Islamize the country. And it was rebuilt by the Crusaders, but a bit smaller, because in the meanwhile, people living in the place took the stones cut smaller to build their houses. And so they rebuilt it, what you can see here. And it falls again, we don't know when, but every 500 years more or less there is a big earthquake in the area. So it falls and it became a ruin. And it was, in fact, it was completely abandoned as a holy place because the village was only held by Muslims. And the village of Emmaus, till 1967, the 7-day war, so it's 7 days war. And but before, in the end of 19th century, a local Carmelite nun called Mariam Bawardi, who is now Saint Mariam of Jesus Crucified, rediscovered the place. She was a great mystic, and Jesus told her that he will show her the place of a fraction of a grade of Emmaus. And when she passed by with another sister on her way to Nazareth, from Bethlehem to Nazareth, she stopped and said, "This is the place." And so the Carmelites bought the land, well, the generous donor who supported the Carmel bought the land for them. And they started excavations, and they found back the basilica and started to rebuild. And then the French École Biblique and Archéologique, Dominican fathers in Jerusalem, arrived and did the second campaign of excavations. And the first one happened in, it started in 1995. We were arrived from a few times here, and for 10 years, more or less 10 years. And till there, we try to maintain the place, to receive the pilgrims, and to make this place alive by our prayer and our presence. So warmly welcome to everyone.